amene andilana kusogolomo chimene chikubwera mmutu mwanu mmene mwandiona ndi chani? Mmodzi. You have something to present. Something like what? You want to let your voice out. Okay. We know again I'm just here to encourage you girls. And about 10 minutes. I think I just want to utilize my 10 minutes. I'm here standing on behalf of all the girls. Those that are coming from kumudzi kwenikwenet tilipo munwet ine ndungofuna ndingokupanga ni motivate from my personal experience komanso kuchokera ku ntchito imene ndimagwira. I'll just share my issues amene atsikana timakumana nawo. Mundikhululukira ine for I want to target atsikana amene muli munomo ndi yankhula chichewa. I hope it's okay. Atsikana amene ali munomo kuchokera ku ntchito imene ndimagwira amene anenera kuti I'm the project manager at Fawema. Atsikana ena amene muli munomo ngakhale azibale athu timakumana ndi mavuto okhuza za nkhaza. Panopa chifukwa anthu anadziwa kuti anthu akachitira nkhaza mtsikana amamangidwa, anthu anasintha zochita. Sometimes amatha kuti panga influence kuti tisakaperekere umboni pamene nkhani zalowa ku court. Komanso ngakhale pali mabungwe osiyanasiyana kupanga support nkhani za maphunziro abwino kwa atsikana, pali madera enanso onena zoti atsikana zikumakhalabe chovuta kuti tikathe kuphunzira bwinobwino. Ndipereka chisanzo ndagwirako ntchito ku Nsanje komanso ku Ntchisi kumene atsikana ma secondary school nthawi zambiri ma secondary school ali kutali kumene atsikana zimakhala zovuta kuti akafikireko. Komanso nthawi zina chifukwa cha zikhulupiriro zimene zilipo atsikana akumakumanabe ndi sakumatha kupeza uthenga woyenerera okhuza uchembere wabwino. Izizi nchifukwa cha zikhulupiriro zimene makolo athu akalero ali nazo. Palinso atsikana ena akukakamizidwabe kulowa m'banja chifukwa cha umphawi umene uli m'makomo amene tikuchokera, komanso panopa dziko lonse lapansi lakhuzidwa ndi nkhani za zachuma. Atsikana ambiri akumatha kukakamizidwa ndi makolo kuti akathe kulowa m'banja. Anakambakonso zokhuza mental health. Mental health ndi gawo kapena nsanamira wa china chilichonse. Atsikana pamene tikukanika kulingalira bwino kapena tili ndi mavuto okhuza malingaliro athu timakhala kuti timasokonekera ku nkhani za maphunziro, ngakhale umoyo wathu wa siku ndi siku sumayenda bwino. Anafotokozapo zambiri zokhuza mental health. Komanso kutengera madera amene takhalako atsikana ena akumakanikabe kukhala kuona ma role models m'madera mwawo. Ndiperekabe chitsanzo cha Ntchisi komanso Nsanje. Pali maskulu ambiri onena zoti mumakhala even maskulu muja kuti mulibe mphunzitsi wa chizimayi. Ndikunama anzanga? Ndikunama? Awo ndi ena mwa mavuto amene atsikana timakumana nawobe kutengera ku ntchito imene timagwira komanso as a personal experience. Pamavuto amene wanga khale ali motere ine amene ndikuyima panopa ngati enifa ndifuna mtsikana wina aliyense amene ali munomo akamandiyang'ana ngati analibe hope mukhale ndi chiyembekezo kuti muli ndi tsogolo lowala kutsogoloko. Ineyo pomwe ndayima pano ndikuchokera kumudzi ndipo ndifuna ndiyamikire kuti sukulu imakuchotsa kumene unali kufika pamene poti dziko litha kukutani kukudziwa. Ineyo ndinaphunzira secondary yanga ku Luchenza Community Day Secondary School ku Cholo. Amulanje Cholo mulimo muno? Ineyo nali pa Luchenza Community Day Secondary School kumudzi kwathu ndi kumulanje.
bambo anga anatisiya pamene ndinali standard 6. Nthawi imene amene amagwira ntchito anali bambo anga okha. And tinasala ndi mayi anga onena zoti sankagwiranso ntchito ina iliyonse. Banja mwathu tili mwana 5. So mutakuona kuti moyo unali wovuta, titaona kuti moyo unali wovuta, komano ine ndimanena zoti mayi anga, unfortunately, mayi anga anamwalira ndili 3rd year at University of Malawi Chancellor College. Komano from standard 6 chimene mayi anga ankapanga amagulisa samusa. Ndekuti amaphika samusa uja atenga azikaenda naye m'makomo. Ndicho linga choti ifeyo tipeze fees. Nthawi imeneyoyo fees masukulu oyendera sinkadusa 5,000. I think ndinayamba ili 700 kwacha. Koma kuti apeze ndrama imeneyo nthawi imeneyo zinali zovuta kwambiri. Komano mayi anga sanachonde kuti iwo school sanapite ndiye anawonso asaphunzire. Pana anatiphunzitsa secondary school, then ndinazakhumudwakonso nditakanika kupita ku University of Malawi on normal admission. Nthawi imeneyo kunali ma parallel programs. So sindinkadziwa foti anandisiya on normal program, I was shattered. Koma chifoti amanena zoti kuphunzitsa mwana wamkazi umatengera anthu ambiri, aphunzitsa athu anandilimbikitsa kuti utha kupanga apply parallel program. I was fortunate enough and ndinayiwala ku school imene ndimaphunzira ndinakhoza ndekha kaya pa zaka zingati ntsikana amenenso ndinali ndekha amene ndinapita ku university. Ndinapita ku university mene ndinkapita I was supposed kupita ndi school fees. By then inali pa 100,000. Ndemwe aganizire mayi anga sakugwira ntchito. Hope iliyonso ndinazoti angapeze 100,000 zinali zovuta. Komano anthu anandilimbikitsa mene ndimapita ku skulu, ndinapita ku skulu ndi 6,000 kwacha sindimayiwala. And ndinapita ndekha. Ndinakafika kuja ndimathokoza cause amanena kuti nthawi Mulungu amapanga njira popanda njira. Nditapita ku skulu kuja ndinakumana ndi anthu osiyanasiyana amene panopa ndikayima chonchi. They have contributed kwambiri kupambana kwanga. Mwina ena muthakuwadziwa Dr. Jamali, Chikapa Jamali from the University of Malawi. Anandithandizira kuti ndikhale ndipokhala. Ndinapeza ma scholarship from Soko Fund ku university kuja, komanso natural resources environmental climate change ku University of Malawi. Anandithandiziraso kundilipirira school fees. Pamene ndifuna ndisindike mponena zoti wani ndakamba fundo zikulu zingapo zonena zoti enafe timatha kumanena zoti nefoti ndinasankhidwa ku school yoyendera sindingapange chilichonse. Ndikunama anzanga aku CDSS mulimo muno tayimikani mikono. Mukamakhala mmatha umaziona kuti ochita bwino ndi amene ali m'masecondary, koma mutha kundiona pano from CDSS, now I'm the project manager. Enaso alimo munonena kuti analuza hope they lost all the parents. Alimo munet. Komano pamene mukundiona chonchi, ine am one of them. And bambo anga anatisiya kale. Komano here I am, I'm the project manager. And also the project manager chabe, I'm in the area na zoti ndimapanga so empower ndani atsikana. Mene nali ku college, what I wanted is from the experience mene ndadusamu
ndifuna ndizapange mentor, ndizapange empower atsikana onena zoti ndikamazaona ndizanena zoti amene anaphunzitsa ine sanangophunzitsa ine ndekha komanso ndakwanitsa kufikira atsikana ena. Moti pano pali atsikana ambirimbiri amene ndimayang'ana kuti kupanda wawo kuwapanga mentor kuwapanga empower mwina panopa bwezi moyo wawo uli wovuta. So aliyense amene akuona kuti ineyo I lost all my parents, feel motivated. Tikumvana eti? Kutaya kwa makolo onse sizikutanthauza kuti tsogolo lathu lathera pati, lathera pomwepo. Tili ndi tsogolo lowala kutsogolo kwathu. Chimene ifeyo chimafunika ngati atsikana ndikuyika chidwi pa maphunziro athu, kulimbikira pa maphunziro athu. Ndikukhulupirira kuti pa zochepa zimene ndafotokoza atha kukhalapo awiri atatu onena zoti you are motivated. I think I have explained mongo dula koma there is a lot that I have experienced zimene mwina can take me the whole day komano for now ndifuna ndingokulimbikisani amene angafune zoti they want to know more or to learn more, we can meet after this. But otherwise I just want to encourage you all beautiful girls that you are here that you can do it. I do it, I made it. Inuso mutakukwaniritsa maloto anu amene mmafuna. Kaya mufuna mzakhale ma ministers, kaya you want to be the lawyers, kaya mufuna mzakhale ma judge, kaya mufuna mukhale ndani, you can make it in life. Palibe chimene chingakupangeni limit. Anatifotokozera there are opportunities onena zoti amayang'ana atsikana ngati inuyo kuti you can be supported kufikira mutafikira masomphenya anu. A round of applause for Jennifer Masaka, please. So, anenatu kuti kwachokela doesn't determine, our background doesn't determine who we will become. It's up to us. Kuti tufuna tikhalibe chimodzimodzi. Kapena, let's not use our background as an excuse. Zokuti hayi kwachokela kwatu kosachita bwino. Therefore, we die in that. No, we are the ones who are going to make the change. We are the ones who are going to bring about that change. And that change does not come by what? Does not come by excuses. Rukomaso akambaza determination. Determination. All right, ladies and gentlemen, right now, the panel discussion. So the I'll call to the stage different girls, different females to the stage who are also going to be part of this panel discussion. But then we have our anchor. Our anchor is Victoria Ganamba. So Victoria Ganamba is 19 years of age, and she has served as a speaker for Mwanza Children's Parliament from 2016 to 2021. And she's a former speaker of National Children's Parliament, served in 2021. So ladies and gentlemen, let's welcome Victoria Ganamba to the stage. We also have Wezi Banda, who's going to be one of our panelists this morning, afternoon now, who's going to be one of our panelists this morning. And Wezi Banda is a 20-year-old young leader at Malawi Girl Guides Association. Magai munaona gale luso imenana tuonetera. These people are so multi-talented. And she's a young leader there at MAGA from Lilongwe. And she, as part of MAGA member, she focuses on advocacy kwa young ladies and women rights, especially in SRHR, which is sexual reproductive health, in equality, in gender, as well as violence and youth empowerment. So she's going to explain more about herself, but also she's going to be one of our panelists this afternoon. So ladies and gentlemen, let us also welcome Wezi Banda to the stage this morning. As you can see, a young but talented female. This is what we're talking about. My voice. My voice, Tani. Sindo kumva wana ngati ndikubosani ine ndipo modzi koma inuyo mulipo anthu ambiri mbiri. My voice. Yeah, that's much better. Okay, we also have Takondwa. We also have Takondwa Pantawako, who is also going to be one of our panelists this morning.
So, ladies and gentlemen, let's also welcome Takondwa Pandawako to the stage. So, Takondwa ali Form 1, guys. Form 1 ku Magwa Magawa secondary, and I Zaka 13. So age is not a limit. Also announced, no, I feel like I'm so young. I can't do anything. So she's 13 years of age and Ali Form 1 kujogela kunchinji, and she wants to be a nurse, guys. Wow. Wow. So she is going to be one of our panelists this afternoon. But we also have Ashna Tushimire. So let's welcome Ashna Tushimire to the stage this afternoon. So Ashna is 17 years old, and she's a president of Girls Get Equal, and she's a advocate for girls and young women's rights without forgetting boys also. And she involves both girls and women in some clubs that will help them achieve their goals, that help them achieve masompenyao. So she's working with different clubs in their respective communities. So Asna is also going to be one of our panelists this morning. But we also have Towera Ngwira, who is a 26-year-old. Ladies and gentlemen, may we welcome Towera Ngwira to the stage this afternoon. So she has great passion for advocacy, especially for adolescent girls, and she's working with AGYW to make sure that they attain rights to quality education. We're talking about equality, and she's in the forefront also ensuring that they are being administered to. So she's also going to be one of our panelists. But we also have Esther Ton. So if we have Esther Ton, let's welcome her to the stage this wonderful morning, this wonderful afternoon. Is Esther Ton present? Esther Ton alipo? Okay. A round of applause for her. Wamalizila. Ndi Esther winner. So uyu ndi Esther Jack. Esther Jack will amagree with Green Girls, and she's also going to be our final panelist this wonderful afternoon. So ababa shine ndiyama girls awawa atikuze zokuti zimene atikonzekera masana ano andizotani kwenikweni, and let's focus, let's concentrate, but also let's jot down whatever they're going to be talking about. Enjoy the panel discussion. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. As she has already introduced me, my name is Victoria Blessings Ganamba, former Speaker of the National Children's Parliament, and I'm at the University of Malawi, second year, pursuing public administration. So, as she has already said, I'm also going to be anchoring Victoria, please use the mic for online audience. So I'm also going to be anchoring this panel discussion this morning. It's going to be very interesting, and I request all of you to stay on board as we will discuss a number of issues. So before we go further, I would like the panelists to once more introduce themselves. So I'll just give them the mic. They will just, probably mention their name and what they're doing. Good, it's still morning, is it? It's after, okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. As she already said, my name is Wezi Banda, and I am 20 years old. I am currently at Nzuzu University in level 3, doing fisheries and aquatic science. I'm also a member of Malawi Girl Guides Association as a young leader, and as the MC already said, through MAGA I focus on advocacy for rights of young girls and women about different issues, whether is it sexual reproductive health, gender-based violence, and so much more. Thank you. Hi guys. My name is Tawanda Wao from Magawa Secondary School, Kampevo Village. I'm the Madam Deputy Speaker of Warangi Community
Children's Parliament. Hi guys, my name is Esther Downing from Jimudu Youth Network, peer educator. Hi guys, my name is Asna Tuishimile and I'm from 3 at Cedars Secondary School, and I'm an advocacy, as she said, the MC, and I advocate under GGE. I also advocate young girls, young women, and without forgetting boys. And I've been doing this for a long time, and I encourage young girls to go back to school, to work hard at school, and to not forget that they can do it in life. They can make it in life, though that a rural area, they are poor, something like that. So let me hand over to other friends to tell more about themselves. Hi guys. Ine dzina langa ndi Esther Jackie. Kwambiri ndikamba zokhuza kubwerezeretsa chilengedwe. Zambiri tiforokoza chilengedwe kwambiri tikaononga chilengedwe nthawi zambiri timakhudzika ndi feyo atsikana. Kotero kuti ndikulimbikitsa chitsikana anzanga kuti tikhale patsogolo kusamalira za chilengedwe. Hi everyone, I'm Lilongwe, an activist working with Extra Mount Women Foundation. That's a young women-led organization based in Nzuzu. So I co-founded this organization while still doing my bachelor's degree at the University of Malawi, the Polytechnic. And we're championing girls' education, good health, and economic well-being. Thank you. So those are our panelists this afternoon. So as I've already said, it's going to be very interesting. So be there. So I'm going to be asking a lot of questions to these panelists so that they should just share with us what they're doing, what challenges they face, and a lot more that we do not know. So the first question, they are going to be general questions, do not worry. So the first question is going to go to all of you guys. And this question is, I would just like to know, just give us an overview of your current roles and responsibilities. Basically, I would just want you to briefly explain to our audience, to our girls who are here and those who are watching, what you're doing to the communities and what do you think are the impacts to the communities. So I'm giving the floor to you kuti mufotokoze zomwe mukupanga komanso mene mukuonera kuti zomwe mukuchita zokhuza kulimbikitsa maufulu a atsikana zikuthandiza bwanji ku ma communities athu. So I've seen kuti Wezi has the mic and I believe she's going to start. So Wezi. Okay, mene ndanenera kale ndine young leader wa ku Malawi Girl Guides Association. As a young leader, I take part in my activities osiyana siyana. Omwe they are funded also by different organizations. For example, I don't know if you guys remember during this time of COVID, my cases of rape it was so unbearable. And Ifeo with other Ineo with my fellow friends, I go Malawi Girl Guides Association. I was able to take part in a peaceful demonstration, a couple of them actually, where we went to Panseu, kupanga ma demonstrations, kudi people should hear us out, kudi it's not on. These rape cases were too high. As a young leader as well, I've also taken part in different activities where I've been to the parliament before. Nakabas ndi ma Uden, ma MPs. We were able as the youth to discuss different issues that affect us girls and in general youth, both girls and boys. All these activities that I've taken part in, I feel like they do make an impact because
nkanakhala zoti ndimangokhala kuti whatever is happening in the world sizundikhudza and whatnot, these cases bwezi anthu sakuzidziwa. Komano I believe kuti every time there's an issue somewhere and then I'm able to like take part in it through Malawi Girl Guides Association or even any other club, I'm able to voice out my challenges and whatever we as girls face in our communities. Thank you. Hi again, guys. As for me, as a young girl, I try my best to help my friends, fellow girls, that they think that they cannot do it as a young girl. Because mostly in our community, really, we are from a poor place, like we are poor, but then we are not poor in our brains. Really, we are not. But then they take that thinking capacity of them being poor as them becoming their weaknesses. So as for me, I try my best. I advise them that your weakness should turn to be your strength. Being poor doesn't mean you cannot make it. Being poor doesn't mean you cannot go to school. Being poor doesn't mean you too in the future you can be the president. I've been telling other girls, and I'm telling you guys, I also face problems, but those problems becomes my strength. Why? I feel pain that I'm poor. Yes, I am, but I'm not poor in my brain. And I try to tell them that I also feel your pain, right? I also pass through difficulties, but still more though I do, but I work hard at school because of those problems. Those problems give me that strength to work hard. I also go for me and my club as the president. I go with my club and we also make some pads, we sew pads, and we go to distribute in the villages. So when going there, we before distributing, we advise them. We tell them that, yes, we are girls, we go through menstruations, but then being in a menstruation doesn't mean you shouldn't go to school. That's why we are bringing up these sewing parts so that it should act as there to serve, like should act as a hope for them to go back to school then. So in doing that, I also encourage them that they can also do it. They are more powerful than they think they are. I also advise them that they should be someone in the future. Being poor does not mean you're weak. I tell them, look where you are from and see the future. You are poor, you are living in a house that's not well ventilated, but then you should dream big about it. I always tell that success, I define success as being able to dream big. That's how I define success. And I told them, you being success, dream big and act on that. That's what I actually do. I advocate for girls and also boys. I tell boys that, yes, you impregnate girls. Yes, you are focusing on girls, empowering them. But then you are the ones that are bringing that impact to girls. So I tell them that they should also act as strength to girls. They should support girls as well. In doing that, we are changing our community. Thank you. So if I Extramural Women Foundation, kwambitima programs atatu. So into education, good health and economic empowerment. So under education, timagwira ntchito ndi ma government institutions, ma primary school, ma secondary schools, and also going into tertiary institutions. So our aim is to reduce the barriers that hinder learners, especially girls, from accessing quality education. So one of our programs is menstrual hygiene management, where we conduct information sessions kuwaphunzitsa atsikana anzathu mene angadzisamalire nthawi ya period kuti
asajombe ku skulu. Another thing is we construct menstrual hygiene facilities. I mean my change room proxy. Ma facility amene amathandiza kuti ana azisamba akauta ali ku school andayamba period. Komanso they can be able to change the sanitary pads bwinobwino. Komanso we work hand in hand in their school mother group. Amene amatithandizira kusoka mal-usable pads. So timapereka ma sewing machines kuti azithandiza kusoka mapadi ndi kugawa kwa atsika amene ayamba period. Komanso timaonetsetsa zokuti a school mother group akuyesesa kuti china chilichonse chikuyenda bwino pa program ineyi. Another thing is we still work hand in hand with the mother group kuonetsetsa kuti ana amene anasiya school abwerere ku school. So amasonkhanisa and then we hold conversations to learn more on why more especially the girls dropped out of school, what were the challenges that they're facing, what is their current living conditions out of school, and then we empower them to return back to school and support them with resources, tuition fees, uniforms and the like. And on economic empowerment, timapanga support achinyamata makamaka women groups in economic activities. For instance, tukupanga support my group ena kupanga za pig farming, ena groundnuts farming, and another group is doing bee farming, so that they rely on themselves, so they're financially independent. On healthy, we are doing a mental health program with our fellow CSO called iMind. Program ineyi ndiya imamveka pa radio, Times Radio. So it's a radio listening program where we are hosting a club imene imakhala kuphunzira ma lessons osiyana okuzaniza mental health. So those are some of the programs that we're doing. Thank you. Zakukhudza kusintha kwa nyengo timagwira ntchito ndi a UNICEF komanso a Ministry of Youth maka amene amaona za adolescents. Zokhudza kusintha kwa nyengo amatilimbikitsa kuti tinaphunzira zoti achitsikana tingathe kutenga mbali ndi kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengoku ifeyo achitsikana kagulu kathu tinapanga garden imene muli mitengo imeneyo tifuna tigwiritse ntchito kuti tikadzale malo amene kokoloka madzi amathamanga kwambiri. Ngati feyo monga ineyo kwathu ndi kunsanje ndikumene kumakudzidwa kwambiri ndi ngozi yosefukira kwa madzi, ndipo ngati nthawi zino malo ambiri anaonongeka chifukwa cha kuchepa kwa mitengo. Ndiye ifeyo achitsikana tinaona ngati chinthu chabwino kuti tipange nazale kuti tibwezeretse chilengedwe. Komanso munazalemo timadzalamo mitengo ina yachipatso cholinga kuti tikhale athanzi. Pa gulu pathu achitsikana timapangisanso misonkhano ngati kwa mafumu cholinga tiuze anthu zauthenga kuti achepese kuononga chilengedwe. Anthu aso ena mwa iwo amudzi anaganizanso zomapanga magadeni awo, komanso timagwiranso ntchito ndi ma youth club ena amene sopano anayambanso kupanga magadeni yawo. Pokhudzana ndi ukhondo ndiofunikira kwa wina aliyense ndipo malo aliwonse. Monga ifeyo timalimbikitsana kuti malo amene tikugulitsira zakudya kapena m'misika azikhala ukhondo. Kotero timakasesa monga kunsika waukulu komanso timakasesa mzipatala kuti timathandizana ndi ena akakonko cholinga tilimbikitse ukhondo. Chinanso chakuti ifeyo timalimbikitsana kuti atsikana tingathe polimbikitsana kuti tizipita ku skulu chifukwa skulu ndi tsogolo la wina aliyense, komanso ndi chilichonse cha moyo kuti munthu ufikire chimene ukufuna ufunikirapo skulu kutengera ndi mmene zinthu zilili kunoko. Komanso timalimbikitsana tinamemeza anthu zokhudzana ndi clean up day. Thank you so much. So I will now give it to the last two panelists to also share with us what they are basically doing in their communities. Okay, Menda Nenera,
Ine Madam Deputy Speaker wa Lilongwe Community Children's Parliament. Mwapa chaka timapatsidwa nthawi yoti tipite ku parliament kukafotokoza mavuto amene timakumana nawo ngati kwa atsikana ndi kwa anyamata omwe komanso ngatinso padera. Tikatero mavuto timapeza njira zomathetsera mavutowo. Mavutowo ndi monga ukwati wa ana ang'ono umene ukuchukira madera osiyanasiyana. Mavuto amene tikakasiya ku parliamentiko timapezanso njira zina zomwe mavuto tingawathetsere. Esther Rone, peer educator. Ife ngati ma peer educator ntchito imene timagwira kudere kwathu ndi kulimbikitsa achinyamata pa nkhani ya maphunziro komanso kuti akhale odzidalira pawokha. Timapita ma youth club muja nkumakaphunzitsa mmene angayendere moyo wawo. Timaphunzitsa nkhani za SRHR. Timawuza kuti azikhala ndi kuthekera kuti atha kumapanga ma business ngati pagulu komanso ngati payekha munthu. Nchonga yoti azidzidalira asamapange zinthu zauhule koma azikhala ndi moyo kuti azidzidalira. Zimene zimathandizira kuti achinyamata azifikiridwa ndi uthenga. Timakhala ndi misonkhano ma awareness campaign komanso ma youth club muja timakhala nda ma peer educator ambiri komanso ma YCBD amene amakhala ndi information yokwanira nkumawuza achinyamata madera mwathumo mmene tingapangire komanso timatha kumaphunzitsa achinyamata aja nkhani zokhuzana ndi kulera. Timaphunzitsa achinyamata aja kuti azigwiritsa ntchito njira zakulera komanso azitha kupita ku chipatala kuja nkumakatenga uphungu oyenerera ngati achinyamata. Komanso timalimbikitsa kuti achinyamata aja akakhala magulu muja azitha kumapanga ma business monga kulima tomato, kulima soya. Zimene zimapangitsa kuti achinyamata aja ngati ena amene ali kutali ndi zipatala savutika kuti apeze ma service chifukwa kuti pala anthu ena amene kuzipatala ndi kutali komano akakhala kuti ali ndi ndalama amatha kumapeza ma service aja mosavuta. Mwina kukagula makondomu ndalama zija akazipeza, mwinanso kumagula mapadi. Zimene zimathandizira achinyamata kumadera kwathu kuti akhale otani olimbikira. Komanso timakhalanso ndi ma megaphone amene timatha kumatumizira mauthenga ngati madera mwathumo ncholinga yoti tifikire achinyamata ochuluka amene amathandiza ndi Oxfam, Point of Progress ndi AFIPAM. Abungu amenewa ndi amene anadzatitangamusa ngati achinyamata kudera kumenewo. Pachiyambi tinali ngati ogona komano panopo zinthu zinasintha. Anthu amachimwa kunali mimba zosakonzekera zambiri komanso maukwati anali ambiri, nkhanza zinali zambiri komano atabwera mabungu amenewo anatiphunzitsa ifeyo tinapanga training ngati ma peer educator komanso ma YCBD amene timakhala ndi information kumakauza achinyamata aja zimene zosonyeza kuti kusintha kunachita kulipo ndithu kuderako. Panopa mimba zosakonzekera zinachepa komanso munthu akakhala kuti ali ndi vuto linake amatha kupita kwa peer educator uja kukamuza. Mwina nkudabwa kuti fayana anayika ma peer educator kuli anthu oti amakhala ndi mavuto ochuluka komano kuti akathe kumufikira munthu wankulu zimakhala zovuta chifukwa yana amapanga manyazi kuti munthu uja mwina akamufotokozera vuto lija akatha kuulula kwa makolo ake komano anatipanga ngati ife ma peer educator ncholinga yoti tizitha kufikirana bwino ndi achinyamata aja, tizitha kutirana nkhawa nkumathandizana. Tikatero ife nkhaniyo tizipititsa m'malo moyenerera kuti pasamakhale kuvutika kwina kulikonse komano achinyamata aja amakhala ndi kumasuka kuti pamene atitulira nkhawa zawo timakhala kuti tiwathandiza moyenerera. I was hoping I would hear a clap or something after the panelists shared with us what they're doing. Thank you so much. So we're moving to our next question. So this next question, I just want our panelists to share with us as they're working in the areas, they might be facing a lot of challenges in the process of working. So I just want them to share with us what are the challenges that they face as they are performing these duties. So they might also share with us a little bit of how they cope up to these challenges. So ndibeleka mpata kwa panelist, then ndikupemphani kuti as you're answering,
Yanke it very briefly. For how you takali, I'll give each one of you 1.5 minutes. Kuti mudiuze mavuto amene makumana nawo komanso if at all you addressed them. Muma banga sort out bunch mavuto anu. So yeah, we are starting with Wezi again. Okay, mavuto amene makumana nawo ndambiri. I'm pretty sure a lot of you also know, because most of you are also activists and advocates. Some of the obvious ones are like maybe funding, lack of like materials and stuff. So I think this problem, personally, like if you are Malawi Guides Association, what we do is some of them, we get some of the done finances from financial support from funds, of course, from like my organizations, but then sometimes we also like organize fighting for equality and a gender-based violence-free environment. It's not everyone. Some joke about it, some don't even think it's going to happen. So those are some of the problems, and how we move on from that, it's we keep going, we keep moving on, we keep meeting every year. We still have International Day of a Girl Child. We keep going, and yeah, somehow someday we're gonna get there. Thank you. Yeah, actually we always meet problems when we are trying to help our community. Some of the problems, as she said, funds. Actually, there are some of these girls that really don't go to school, and they need to go to school, and they need some materials to go with. So in doing that, actually, yes, we are helping them. Like, we are giving them that spirit of going to school, but then we are not helping them with the materials for them to go to school. And some of the problem is, actually, when some take it as a joke, and in doing that, they have other problems. When we are going to reach out for community reach out, some of materials we don't have them to go, and maybe we should give them and share with them. So it also becomes a problem. And though we face those problems, but then we are strong. That's what we believe, I and my group. And I implement that into you, that as we are strong, though we face those problems, but we keep going on, never give up in life. That's what we keep in mind. Thank you. Okay, if I extra mile, my challenges are made now. It's a high demand of services. So versus the little finances that we have, or many communities or schools are looking for the services that we're providing and do not have the enough financial capacity to help them. So for instance, we have a school admission program, like I said, and we mobilized more girls back to school, but then the finances that we use, for example, the tuition fees is just personal money, and we do not have like enough resources, so they do not understand that the reason. But then how we're coping up with this, right now we are supporting, we are Imonga kuswa kwa anthu ambiri amangokhala manyumba kwawo pamene ife tikumana amazitenga ngati zopanda ntchito pamene ndi za ntchito zofuna kuwathetsera mavuto awo. Komanso kuswa kwa zipangizo zimene ngati speaker ayenera kuyuza when participating, komanso zipangizo zimene anthu amafunika kugwiritsa ntchito pamene apanga participate, monga ngati makope, zolembera and any other. So timapempha kuti mutithandizeko kulibweresera zipangizo zimene zizi, komanso kukalimbikitsa anthu ambiri amene amakhala manyumba kwawo kuti atijoine tizipangira limodzi zinthu zizikoma. Ma challenges amene timakumana nawo kudera kapita kokathetsa pali makolo ena amene samachimvetsetsa
tikafotokozera amati kuti nyanyalira anaja kuti pamene tathetsa ukwati anawo mwina aferi zathandiza tikauza kuti anawo sakuyenera kukhala pabanja awene abwere ku skulu amati akutiuza kuti chilichonse anaja tizipanga provide school fees zovala chilichonse tiziwathandiza komanso timasowekera ngati zipangizo zina zoti tizigwiritsira ntchito ngati ku youth club kuja ngati mipira ndi zina zoti zizikopa achinyamata ntchito ngati tizikhala pamodzi tizigawana uthenga. I was hoping for another clap of hands. Thank you so much. So I believe you're listening and you're taking down notes as these panelists are sharing their experiences. So we're running out of time, but I would just like to ask our panelists to just share with us as they look ahead to the future. What are they aspiring for? What are they seeing themselves doing in the near future as they are promoting child rights? So I'm also going to give back the floor to the panelists. Kuti adiuze kuti akuona bwanji mtsogolomu kuti zinthu zawo aziyendesa motani nanga maufulu atsikana apitisa bwanji patsogolo. So ndekuti ndiapasaso 1 minute adiuze kuti akuona kuti ayenda bwanji kupita chitsogolo. So I'm going to start with Towe, I mean. Okay, so our future aspirations, first of all, is to collaborate with more partners, either local organizations, international organizations, our fellow CSOs, in making sure that we achieve our mission and vision. So this is also going to help us to get resources, both technical and financial, and also gain more skills. Like it's going to be a skill sharing platform for both of our teams or amongst our teams. Another thing is to expand, to extend our services to more communities in need so that they also benefit from our services. Yeah, I think so. Thank you. Okay. Chitsogolo chathu tikuona kuti chifukwa cha nazaleyo tikabwezeretsa chilengedwecho tichepetsa kuthamanga kwa madzi kotero kuti kusefukira kwa madzi kungakhale kochepa ndi kupulumutsa miyoyo yambiri. Komanso tikhala ndi miyoyo ya ukhondo komanso ya thanzi chifukwa ukhondo ukhala ukupezeka paliponse. Chitsogolo chathu ndikuona zoti maukwati ana kudera kwathuko achepekera komanso nkhanza zimene anthu amakumana nazo kuderako zikhala zochepa zimene zikusonyeza kuti anthu kuderako akhala odzidalira komanso anthu ophunzira akhala ochuluka chifukwa kuti akabwerera kubanja kuja azikwanitsa kumapitanso ku skulu kumapitiriza maphunziro awo aliyense akwanitsa kupanga zimene amkafuna pamoyo wake asanakwatire. Komanso ndiona zoti pamene tikulumikizana ndi mabungwe chilichonse ngati achinyamata ngati mavuto amene timakumana nawo koma kakamizidwa kuti ana aja tiziwathandiza makolo aja akhala ndi kumvetsetsa kuti tiwaphunzitsa pamodzi ndi abungwe aja tikatha kuwaphunzitsa kuti amvetsetse cholinga chimene tikupangira kuti ana awo aja atetezeke. Chitsogolo chathu tikuona kuti ana ambiri umbuli uchepa chifukwa azilimbikira kumabwera ku grupuko kuti asankhidwe nawo apite ku parliament. Komanso mutatithandiza kupeza ma resources ndi zina zotere kuwabweretsa anthu aja tikhala ochulukira napo komanso tizigawana maganizo chifukwa munthu mmodzi sumasenza denga aliyense atayikapo point yake ndikupanga chinthu chachikulu choti chikhoza kutithandiza. Zikomo. Okay, in the coming future, the goal is fighting for equality, of course. So kubweraku
Togolatu, I see a future where we walk in a room and there are no differences. It's just equal rights, equal opportunities, equal everything. I also do advocate for living in a gender-based free violence. So that's also another step to the future. Thank you. As I see those that they cannot do it, the mindset that they are girls, they are weak, that will change. Because I'm trying my best to bring up the spirit that they are not weak. They were not born to be weak. They were born to be strong. And I see that the future will have many leaders. Women as girls will be leaders. Some will be presidents, some will be famous doctors here in Malawi. So that's the future that I see. And in doing this, I see the future that people will depend on themselves. Girls will depend on themselves. After all, we are making reusable parts. So if we are reusing those parts and we are sewing ourselves, no need to ask someone, can you make, like, you're asking your boyfriend, give me man and I buy this. We will not depend on boys. We will depend on ourselves as girls. That's what I see in the future, and I depend on myself. Girls never depend on boys. That's what I actually do. Depend on yourself, because you are born alone, and fight for yourself, because you are born to fight for yourself. Thank you. That's the future I see. Very inspiring, right? So, yeah, we have had a lot of discussions going on here. The panelists have said a lot. Before we close this panel discussion, I'll just give the very last chance to the panelists to just give us a sentence that some of us should take, an inspiring sentence that would go home with, and then we'll mention our name to just remind the people so that they should not forget us. Ndegudi tivereka mwayu tingonena chintu chimodzi, sentence imodzi yokha osati zambiri choti wina wake akhale motivated or should remember us for akamapita kwawo kena kuti tchula dzina athu, and then we'll close the panel discussion. Ndio tiyambira kumeneko. Stadoni achinyamata tukena tikhale odzidalira osati pamene tachimwitsidwa ndi kuti maphunziro athu athera pamenepo, moyo wathu sunathere pamenepo. Ngati tachimwitsidwa ndikubereka tukena tizibweranso ku sukulu ndikukapitiriza moyo wathu umene tinawulekezera. Mutu umodzi sumasenza denga, aliyense azikapo ganizo pa chinthu chimene akufuna kupanga. Aliyense azikapo ganizo pa chinthu chimene tikupanga kuti zithe kutithandiza kukwaniritsa tsogolo lathu. Takonda panda kwawo. Dzina langa Wezi Banda, young leader wa Malawi Girls Association. Sentence yanga imodzi ndi aim to discover your fullest potential. Thank you. As I have already said, my name is Asna, and I'm the president of GGE. And what I will inspire you guys that dream big and never look down on yourself because you are a girl. Not because you are poor, then you should look down on yourself. I inspire you that you should be strong. Be the first. Put yourself first. Don't put yourself behind. Always put yourself first, because in the future you'll be the first lady. Thank you. Atsikana anzanga tikhale patsogolo kusamalira ndi kubwezeretsa chilengedwe. Esther Jackie. Dear you, right now matters. It's not always about having all the resources at hand to make positive change in your community. You can start with one person
two people to make a positive change. So it's not always about quantity, but also quality. Thank you. So I hope and I believe you've learned something, so that by the end of today, as we are going to our different places, we're going to take something, because we have discussed a lot of things that I cannot say all of them. I believe you've heard, and it's time that we take action. So that marks the end of our panel discussion today. And one thing that I would say that you can take as you're going is that you should be give people the best version of you, so that at the end of the day you should also leave a mark as you're leaving. You've been with me, the anchor of this panel discussion, Victoria Blessings Kanamba. Thank you. Very brilliant session. I think our panelists, you can just stand up for a group photo. Ubinokhala panelists umalenga zithuzi ayesa kukuyanganira. So I think you can just line up, and we ask our photographers to while they're doing that, I really loved the session. It was very enlightening. Komaso zinchojogera kwa asika na azatu. Ndekuti ifeyo we have to be inspired. I have been inspired. I don't know about you people, but I just want to quickly highlight some of the key. That point came from Asna. She talked about we are not poor in our brains. Amene tikumukumbukira president wa dziko la Malawi amene amwalira Bingwa Mutharika amakonda kwamba zonena kuti Malawi is not poor, but it is the people who are poor, right? Ndiyeno kumene niyo mukuchokera, kumene niyo makhala oyokhala kosakhala bwino bwanji, iweyo as a person you are not poor in the brain. Mawu amphamvu kwambiri amene wayankhula le mmodzi wa mapanelists athu Asna. Komanso there was a point imene ananena Esther Tony ine nangondiwaza nkana nangoti I think ndiyankhulire. Ananena zonena kuti asikana osapanga za uhule, munamva amene paja? Akulosapanga chani? Za uhule iyayi. Mulimbikire skulu kuti pasogolo pake zakhale anthu ozidalira. Ndeno panaliso anzanga ku parliament pachananena kaenda neso fumbi chani dust is yourself. Ineso ndine member of parliament, Sadiq Youth Parliament, and I'm the speaker of Sadiq Youth Parliament. So I was really impressed kuona mena mankulira speaker waku Nchinji. Very strong points, very powerful points. I hope we have learned one or two things. Komano, because we're supposed to break at exactly 2 p.m., but we have 8 minutes more. I just want kuti ngadibali muntu mozi kapena awili amene afuna ayindi fuso to end of the panelists adi yanka mwa fast. Ngadibali fuso kapena ndemanga antawili achangu. Antawili amachawi. Mangokhala pe supervisor analipompa nakumaga mangokhala pe akudomolani tu maklabu. Antawili achangu. Obebeta, antawili obebeta chabwino. Osala zangu obebeta. Hi guys, my name is Grace Katundu. I just want to ask Asra, at your community, how are things working? Is the equalness observed? Because as looking at our topic, I was saying that we need to be equal to boys. So you said that you are like a president,
So is equalness observed in your area? Okay, not like, but I'm the president. Actually, the equalness is there, because now in Girls Get It, go ask girls, we can do more. Actually, we do sew pads, we sew bags, we go like, we do community reach out. In doing that, it's showing that we can do it. And we are equal in our community because we also having boys in our club. Though they are few, but they are there. And actually in our club, we don't choose only, girls only should lead the meeting or boys only should lead the meeting. But all of us will lead the meeting accordingly and planned. As boys are equal to us, we are the same level. After all, we are compared, like actually we are compared to boys. We are saying, we are bringing up about equal power. Girls get equal. That means which ones are we equaling with? Boys. So that means we are the same level. In our community, we are at the same level. Though some are not interested in that, but us in our club, the near community, we do that. We are equal. Actually, I am not afraid of anyone. I can even drive a car. Thank you. Mena photo was there when I go to anajikazika maganzo maga she's equal. Yeah? Hello girls. Takalitsa chete ndikafusa kuti awile dedi yanke oh yes with energy. Lede oh yes energy kugona ndefuso langa simulimve. Girls awile de with energy. Tsiku litu ndilatu koma tikupezeka zoti tililo kwambiri. Tili ninjala. Tangojo mede. Girls awile de lede. My first question will go to Madam Deputy Speaker. Munanena kuti muli ndi njira zanu zimene mumathetsera mchitidwe wa ana akukwatira ana anakala achichepere. Ndeni mafuna ndidziwe nawo kuti njira zake ndizitizo zimene niyo mumatsata kuti maukwatira achichepere adzipitiriza adzichepera. Ndimafuna ndingodziwako njira zake. Timadzela mabungwe ngati kumene timakhalako maskulu momwe timagwiritsa ntchito mamothers apa skulupo kuti alumikizane ndi ahedi kukachotsetsa ku mabanja ndi kuwalimbikitsa kuti azibwera ku clubuko kuti azapangana nawo za children's parliament. Zikomo kwambiri. Inalo ndi comment. Ndimafuna ndipange comment kwa ntsikana nakhala on the first chair. Amakamba zonena kuti bungwe lawo limathandizira achinyamata kupita kukatenga ma services osiyana ku chipatala. Ndimafuna ndikambe zonoti anangu yankhula in general sindikudziwa zonoti amakumana ndi achinyamata ake ma agency ati. Chifukwa chonena kuti mwana ngati uyuyu sitingamutsogolere zokatenga njira zakulera. Tikuyenera zonoti timupange encourage apite ku skulu ndi kuti akhale abstain. Chifukwa chonoti ana amene timawauza zonoti akambe kutenga njira zakulera ndi amene achitsikana akukanika kupilira kuti iwowo angazile